Hello mga kabisik, magkakaroon tayo ng SK serye. Una is how to file through online of BIR forms. I-follow nyo lang kung anong dapat gawin. Search kayo kabisik ng www.bir.gov.ph ABIR forms. Then click. Ito ang makikita nyo. Proceed kayo sa download the offline EBIR forms. After ma-install, search sa PC or laptop ang EBIR forms. Then i-open nyo kabisik. Provide profile details, tin ng SK Council, Gmail, RDO, and so. After that, proceed sa list of BIR forms. Diyan nyo makikita ang different form to fill up. Ito yung mga BIR forms na gagamitin nyo kabasic. Okay, proceed tayo sa BIR form na 1,600 PTV 2018 for non-VAT registered supplier for 3%. Part 1, matik yan, fill out na yan. Proceed agad sa part 2, click ATC, then select WBO 080, then input sa tax-based total gross amount. Proceed to the next page, fill up the TIN number and the name of the supplier, then goods na yan. I-validate, then save, then submit and print ka na ka-basic. Proceed tayo sa 0619 EBIR forms para ito sa tax rate na 2% and 1%. Part 1, matic fill out na yan. Proceed to total remittance, input the total tax amount, goods na yan. I-validate, i-save, submit, and print. We're done mga kabasic. Check your Gmail for the tax return receipt confirmation to print it out. Kasama yan sa pag-submit once na magbabayad ka na. Follow for more videos kabasic.